அனைவருக்கும் வணக்கம். இது மனம் திறந்த ஷோவில் உங்களுடன் ஷீலா ரமணன். February 13 to 17 நீங்கள் நார்த் அமெரிக்காவில் விண்டர் ஸ்டார்ம் அண்ட் ஐஸ் ஸ்டார்ம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஊரி. ஸோ அது எவ்வளோ பெரிய இம்பேக்டை ஏற்படுத்தினதுன்னு சொல்லிட்டு இந்நேரம் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். கிட்டத்தட்ட ஊரையே உறிஞ்சிட்டு போச்சுன்னு சொல்லலாம். ஏகப்பட்ட ஸ்னோங்க. சரி, ஓகே, உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாம் பார்க்குறீங்க, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அண்ட் 13 and 14 மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி உங்களுக்கு ஒரு 7-8 இன்ச்சுக்கு ஸ்னோங்க எங்களுக்கு மட்டும். ஸோ 13th முடிஞ்சது, 14th வேலண்டைன்ஸ் டே. அது ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி அப்படியே பூவாக ஸ்னோ வந்தது. ஸோ கிட்ஸ் ஸ்டார்டட் என்ஜாயிங் ஸ்னோமேன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாம். அதை விட ஒருபடி மேலே போய் நம்மளுடைய கேர்ள்ஸ் எல்லாம் மணிரத்னம் ஹீரோயின் ஆட்டம் சாரியில் சுடிதாரில் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஸ்னோவில் பயங்கரமாக அட்டகாசம் பண்ணாங்க. பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ்மெண்ட் வீக் மாதிரி கால் என்ன தான் குளிரில் நடிங்கினாலும் தே என்ஜாய் மச். 15th தாங்க. இவ்வளோ தூரம் என்ன ரசிக்கிறீங்களே, சரி இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கங்கிற மாதிரி ஸ்னோ கொட்டுன்னு கொட்டி தீர்த்துதுங்க. இதில் என்ன சொல்கிறது, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பேசுகிறாங்க, எல்லாத்தையும் பற்றி பேசுகிறாங்க. பட் என்ன ப்ராப்ளம் தெரில, ஃபுல் டெக்ஸஸ் கவர்ட் பை டோட்டல் ஸ்னோ. ஸோ இதனால் என்னாச்சுன்னா எங்களுடைய ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பவர் போயிடுச்சு நிறைய இடங்களில். அண்டு ஸ்டில் நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வாட்டர் இல்லாமல் பவர் இல்லாமல் மக்கள்லாம் சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுடைய பர்சனல் ஸ்டோரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு நோ பவர், ஈவன் ஐ கேனாட் குக், ஏன்னா எங்களுக்கு பவர் ஸ்டவ். ஸோ இதனால நெய்பர்ஹுட்டாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், யாராருக்கு எல்லா ப்ராப்ளம் இல்லையோ அவங்கெல்லாம் எங்களை இன்வைட் பண்ணாங்க. முடிஞ்சளவு எல்லாரும் ஹெல்ப்பும் பண்ணாங்க. ஒருத்தர் ஆல் த கம்யூனிட்டி சர்வீசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டட் ஹெல்பிங். அசோசியேஷன்ஸ், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி, லைக் தட் ஆல் தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அமெரிக்கன்ஸ், இந்தியன்ஸ், லைக் தட். நாங்கள் எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். எங்களோட நெய்பர் இருக்கட்டும், அவர் ஒரு அமெரிக்கன், எங்களுக்கு சுட ஹாட் வாட்டர் அப்பப்போ அவருடைய ப்ரொப்பைன் கேஸ் ஸ்டவ்லேருந்து வந்தது. இப்போ நீங்கள் அடுத்து அந்த பிக்சர்லாம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அங்கே சுட காஃபி போட்டு குடித்தோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதையே நான் என்னோட நெய்பர்ஹுட்லாம் கேட்டிருக்கேன். அவங்க இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. Hi, my name's Alan, and I've been asked to share my experiences with the recent weather we've had in Texas. Frankly, I live in South Texas to avoid this kind of weather, so having a winter storm of this magnitude was incredible. We lost power. We were without power, I think, for about 72 hours. And I've never experienced that kind of power outage before. The most we've ever been without power, I'd say, is maybe a few hours. And it's very rare that even that happens. So to be without it for 72 hours, especially during an extremely cold time, was a new experience for us, our family. We did our best to keep warm by burning a hot fire in our fireplace, and that isn't super effective for heating your home. It's great for the room that you're in, I suppose, but we also ran out of firewood, so it was kind of a struggle to find firewood. I ended up driving about 30 miles out of San Antonio to pick up a truck bed full of firewood for our family and the neighbors. And it was an adventure. I don't really care for that kind of adventure because we were very worried that our plumbing would freeze. Luckily, we were able to keep the temperature inside the home high enough that wasn't a case. But so going forward, I think we're going to purchase a generator. We have plans to have it hardwired, so we have a sub panel to only have like the actual essentials powered if we are on the generator. And we're putting together a kind of a kit for supplies. Like we ran out of candles, just some basic necessities, things like that. So we'll be a little bit better prepared in the case of a power loss. I think with climate change being a fact, the risk of this happening again is greater than it has been in decades. So it's gonna be our intent to be prepared as much as we can with a backup generator and a store of supplies that we'll be able to draw upon in case we need to. So that's my experience. Thanks. வணக்கம். நான் வந்து சான் அன்டோனியோக்கு வந்து 2007ல் வந்தேன். ஃப்ரம் 2007 வின்டர்ஸ் வந்து அவ்வளோ சிவியராக இருக்காது சான் அன்டோனியோ யூஸ்வலாக. பட் லாஸ்ட் வீக் எல்லாருக்கும் தெரியும், கிட்டத்தட்ட 1 feet of snow over the period of 3 days விழுந்துச்சு. 72 hours continuously we didn't have any power. So we had to go to our friend's house and kind of warm ourselves up. Water was
extremely cold over here. So, this has never happened. So, something which is remarkable, at the same time very, very stressful for us too. Wow, sun today, but just 7 days ago, it seemed like a horrible. different ice age. We were like, wow, stuck outside in below freezing temperatures, snow outside, very cold, and as if the wrath of nature was not enough, the inefficiency of humans compounded it. Yeah. No power at all. was 73 hours, no power. Yeah, it was once in a lifetime experience. No power, no gas, no log of wood to light up the fire, and just one bag of coal. So we were, on Monday it was like the power was on and off. It was coming for 5 minutes, and for 15-20 minutes it was out. So in those 5 minutes we were just running around, charging our phones, charging our iPads, trying to cook food because we have electrical cooktop, no gas. So 5 minutes we wanted to make roti, and it was half done. Then everything is gone. Nothing of the sort actually eventually happened, because it was all no power, and here no power is no life, really. Yeah. So we were stuck, but we were pulled through. Actually, he held our hands and pulled us through this, I believe, with the help of a small little gadget. Yeah, this is a small charcoal grill that we have for camping, and this one literally saved us. And I call my husband Hemant a sigdi man because he turned on this sigdi, and we used to barely cook food on this for just 3 days. We somehow managed. Yeah, I was standing outside in below freezing temperatures like an old Aboriginal man, with my ears covered, my beard grown, and it was like horrible. But we still were able to do that. We have a 7-year-old, and we were worried and we about were that. worried about that because the temperatures were freezing inside. And during the day we could somehow manage, but during night we were like layering up jackets and sweaters and scarves and hats and 4 or 5 layers of comforters on top of that. Somehow we managed and pulled through. Yeah, we don't want it anymore. Now that the sun is shining. It reminds us of, a nursery rhyme that is, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun, please shine down on me. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து நிறைய இமேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். அதை நீங்க பாருங்க. ஆக்சுவலா யூஎஸ்ல நார்த்தை பொறுத்தவரை ப்ராப்ளம் இல்லை, அது ஃப்ரீக்வெண்டா அவங்களோட இயர்லி தே ஆர் ஃபேஸிங். பட் டெக்ஸஸ் சவுத்தை பொறுத்தவரை இது ஃபர்ஸ்ட், இது ஒரு பிக்கஸ்ட் விண்டர் ஸ்டார்ம், அண்ட் பீப்புள் சஃபர்ட் அ லாட்னு சொல்லலாம். ஒரு மாதிரி ஃப்ரோசன் டெம்பரேச்சர் ஆனதுனால பைப்ஸ் எல்லாம் பர்ஸ்ட் அவுட் ஆகி நிறைய வீடுகள்ல ஆல் ஓவர் டெக்ஸஸ் ஃபுல்லாவே நிறைய வீடுகள்ல ஏகப்பட்ட டேமேஜ் ஆயிருக்கு. இன்னும் அதெல்லாம் சரி பண்றதுக்கே மந்த்ஸ் டுகெதர் ஆகும்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஹோம்ல இருக்கோம், ஓகே பவர் இல்ல, வி கேனாட் குக், நம்மளால குக் பண்ண முடியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க, ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிட்டோம். ஹோம்லெஸ் பீப்புள், அந்த பிக்சர்ஸும் நீங்க பாப்பீங்க. ஹோம்லெஸ் பீப்புள் ரொம்பவே சஃபர் பண்ணது ஷுர், உண்மை. டெக்ஸஸ் ஃபுல்லாவே இதுல சில ஏகப்பட்ட டெத்தும் வேற கேள்விப்படுறோம். அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மனசுக்கு கவலை கொடுக்கிற விஷயங்கள். இது மாதிரி நிறைய நடந்தது. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீட் கிளீன் பண்ணல, பைப்பு உடைஞ்சதுன்னு சொன்னதுனால கார் எல்லாம் அப்படி ஃப்ரீஸ் ஆனது. ரொம்ப ரொம்ப நிறைய டேமேஜ் கிரியேட் பண்ணிருக்கு இந்த விண்டர் ஸ்டார்ம். ஸோ இந்த பிக்சர் மூலமா அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. அப்புறம் குழந்தைகள் சிலர் என்ஜாய் பண்ணாங்க, அந்த பிக்சரும் 1-2 ஸ்னோமேன் பண்ணது, அது எல்லாமே இருக்கு. ஸோ இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாமே கூடிய சீக்கிரம் மாறும், அது நாங்க நம்புறோம். 2021 ஸ்டார்டிங் அப்படி இருந்தாலும் பின்னாடி நல்லா இருக்குங்கிற கான்ஃபிடென்ட் நம்மளுக்கு இருக்கு. இப்ப நீங்க அந்த பிக்சர் பாருங்க.
க்ளோஸ்அப்பில் பாருங்க. கிளம்பின்னு இருக்கோம் ஸ்ரேயாவை போய் பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஸ்னோ இருக்க போகிறது, ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்கு. ஸோ இதனால நாங்கள் ஒரு 1 வீக் பவர் போய் எந்த ஒர்க்கும் பண்ண முடியாமல் நிறைய ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணோம். இது ஒரு பிக்கஸ்ட் லெசன் ஃபார் அஸ். அண்ட் அதான் இது வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்பினேன். நீங்களும் கூகுளில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் மனம் திறந்த ஷோவில் அடுத்து ஒரு ப்ளசன்ட் சர்ப்ரைஸோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்.